Good evening, everyone. So, 2 minutes, I will start the session. I think 2 or 3 students may enter in the session. So, 2 or 3 minutes, I will begin the session. And yeah, Anvita, I got your worksheet and I mailed your worksheet too. So, please go through it. Okay. Fine, guys. So, in the last session, we were discussing regarding the fertilization events in human beings. I think we completed that fertilization event in human beings. Today, we are going to discuss the post-fertilization events. Andre, fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ. So, there are a lot of things which happens after fertilization as what you can say. The reproduction in human beings is internal. Reproduction in human beings is internal andre as young ones will develop in the body of the female itself. So internally development ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ post fertilization events ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Just let me know whether I completed menstrual cycle. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you. So now we are going to discuss regarding post-fertilization events, guys. Post-fertilization events in the human. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದೆ. There is a formation of a zygote, fusion of male gamete with a female gamete. So our reproduction is at a stage of zygote now. Now what happens to this zygote? So this zygote will undergo continuous mitotic division. Mitotic division andre enu? It is nothing but increase in number anta. Okay. So continuous mitotic division where the ploidy of the cell remains the same. Ali ploidy yaude reeti change agodilla. So zygote is in a diploid condition. Now it undergoes a mitotic division. So when it undergoes a mitotic division, adike mitotic division annodilla, it is called as cleavage anta heltare. Andre here you can see this is a zygote. Okay. Fertilized egg aitu. Fertilized egg agi 24 hours ige the cleavage will happen, means that one zygote cell will be divided into two. That is within 24 hours. Zygote agi 24 hours ke. Then after 48 hours, it will again one more cleavage will takes place where we can see 4 cell stage. 4 cell stage ide. Yavaga 48 hours ಆದ್ಮೇಲೆ. Then 72 hours ige ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. After 72 hours after the formation of zygote, we will get 16 cell stage. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So that is called as further cleavage result in the formation of a solid mass of 8 to 16 blastomers. ಇದಕ್ಕೆ blastomers ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, the individual units are called as blastomeres. So this blastomers, a ball-like structure, it is called as morula. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ ಮೊರ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಮೊರ್ಯುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದು it is a 16 celled stage of a zygote which is called as morula. The important thing is
Here morula will be covered by one layer which is called zona pellucida. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, zona pellucida ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ zona pellucida will be present around this 16 celled stage zygote. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೊರ್ಯುಲಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇದು ಏನು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೊರ್ಯುಲಾ. ಮೊರ್ಯುಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ formation of blastocyst anta. So what is this again, blastocyst? So after reaching the uterus, morula floats freely in the uterine fluid. So illenagide, just a minute. Wanted that diagram actually, 1 minute. So in this diagram, guys, please do observe this diagram over here. So where is zygote here? This is A, right? And this is B, which is attacked by a sperm. The zygote is in a 2-celled stage, 4-celled stage, then 16-celled stage. So here F, you can see the 16 cell. This is a morula. So this morula, you can see it is going from fallopian tube in the idel barta ide. It is coming to the uterus region. So alli you can see in this sentence they mentioned here, after reaching the uterus, ಆ ಮೊರ್ಯುಲಾ ಅಥವಾ 16 celled stage ಇನ್ನೋದು fallopian tube in the uterus ಗೆ. Consider this is a structure of a fallopian tube. This is a uterus, right? So ಇಲ್ಲಿ uterus ಗೆ ಬಂದಾಗ it floats freely in a uterine fluid. Our uterus will be having a fluid which is called uterine fluid. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ meanwhile a cavity develops in the morula and transforms it into hollow ball called blastocyst. ಈಗ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೊರ್ಯುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, it is nothing but it has a blastomeres, a ball of cells. Okay, so these cells are there, no? So when it comes to the uterus, so alli enagatte solpa cells galu hinde munde agi, there is a formation of some cavity. So illi group of cells agatte. Here you can see some cavity, again here you can see some cells. So ee condition ge blastocyst anta karitare. In this diagram you can see it clearly, this one. Okay, G, E, F ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ, ಆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ರೋಫೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, just a minute guys. Outer layer of cells ಗೆ trophoblast ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, or it is also called as trophectoderm. Inner cell mass ಗೆ it is called as embryoblast, and fluid filled cavity is called blastocele. Let me tell you, here it is there, no, the outer layer, the pink color, sorry, the blue color, it is called trophoblast. ಇದಕ್ಕೆ trophoblast ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ trophoectoderm ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so these are called as embryoblast. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, this is called as blastocele. So this condition or this stage is called as blastocyst stage ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ formation of blastocyst ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತೆ, simultaneous to the formation of blastocyst, the endometrium of the uterine wall. So we know that uterus has 3 layers. Okay, perimetrium, myometrium, endometrium, inner layer alva. So the endometrium of a uterine wall becomes thick, highly vascular, and prepares itself to receive blastocyst. ಈ ಕಡೆ blastocyst formation ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಥಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದಾವೆ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ blastocyst or a zygote.
Next, this preparation takes place under the influence of hormone progesterone. So our body does not have any ministers inside us. So yaro obba minister ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. No one will tell, or you yourself or mother who is becoming the mother, that female can't tell. So you prepare what is that endometrium, you get thickened and blood vessels should increase in you. Now ha command ಕೊಡ್ತೀವ. If I am becoming a mother, I am not, if I am a pregnant, I am not telling myself, right? So everything in our body is controlled by a hormone. So ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? It suggests, it stimulates the endometrium layer to get thickened. Next, the blastocyst remains in uterine cavity. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ blastocyst ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ? It will be in our uterus for about 2 to 3 days. ಆಮೇಲೆ then it attaches itself to the uterine wall. So ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ uterine wall ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೋ, then that process is called as implantation. I think it is here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, blastocyst implantation ಆಯ್ತು H ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? So this is called as implantation. Okay, first ಏನಾಯ್ತು? zygote cleavage ಆಯ್ತು, ಮೊರ್ಯುಲಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೊರ್ಯುಲಾದಿಂದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ uterine wall ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು, which is called as implantation. Next, implantation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The process of embedding the blastocyst into the endometrium. Attachment andre it is not just go and stick. It will embed, means the part of the blastocyst will get fixed in the endometrium. So ಆ fixation ಗೆ implantation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Next, endometrium provides nourishment as a uterine milk to the embryoblast. So ಇಲ್ಲಿ blastocyst ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as embryoblast ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ embryoblast will get nutrients from the endometrium. Very beautiful process, right? Next, so when embryoblast develops into fetus, so ಈ embryoblast ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, that is our baby, that is us. ನಾವು embryoblast ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು. So this embryoblast develops into fetus. ಆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್, ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದ ಟ್ರೋಫೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೀಟಸ್. ಕೇಳ್ಬಹುದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು, which becomes future fetus anta. Next, but as the embryo grows, so fetus will grow alva, the embryoblast will grow. As the embryo grows, simple nutritive system becomes insufficient. So a trophoblast inda ಏನು ನಮಗೆ nutrients ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, that will not be sufficient. That time what happens? A very miraculous structure appears in the mother body, which is called as placenta. Okay, it plays a very crucial role in a mother as well as in a baby girls. Okay, so insufficient, a placenta develops to take up the function of nutrition, respiration and excretion. Right, let us proceed to the next question. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ implantation ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. Just a beautiful video and gif it is, just watch it. ಇದು blastocyst ಮಕ್ಕಳೇ. How like this the blastocyst will be there. See how it is going and fixing to the endometrial wall. Idella, it is not related to you. See how it is going and fixing. Zona pellucida ide adar sutlu. Zona pellucida inda ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು the blastocyst will go and sit or fixes or attaches to the endometrial wall. See how it is going to attach like this. The implantation occurs. Let us proceed to the next. Formation of fetal membrane. So ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಝೈಗೋಟ್ ಆಯ್ತು, ಮೊರ್ಯುಲಾ ಆಯ್ತು, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಫೀಟಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಇಂದ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಫೀಟಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫೀಟಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದ ಯುಟರಸ್ ಆರ್ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ದ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀ.
So that has to be protected. That living thing has to be protected very carefully, right? So these fetal membranes are there for the protection. How actually these develops anta kelidre, the embryo, something happened to my this one nimsha. Sorry. Yeah. So the embryo develops 4 types of fetal membranes. Embryo ge 4 thara fetal membranes develop ಆಗ್ತವೆ. The first one is yolk sac, next one is allantois, amnion, chorion. So you can remember as yak. Yak. Okay. So yak means what? Y means yolk sac, A means allantois, A means amnion, C means chorion. So 4 fetal membranes will be developed. Trophoblast cells proliferate and produce chorion, allantois and yolk sac. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಅಂತೆ. ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಕೋರಿಯಾನ್, ಅಲಂಟಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೋಕ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫೀಟಸ್. ಸೊ ದಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ 3 germ layers. ಸೊ germ layers ಎದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಫೀಟಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫೀಟಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೀಟಲ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು? ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಟು ದ fetal membranes. Yolk sac ಕೆಲಸ ಏನು? Yolk sac becomes non-functional and vestigial. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, guys, when you remember the evolution, fishes ಆಯ್ತು, ಫಿಶಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬಂತು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮೆಲಿಯನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮೆಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ birds will lay the eggs. These are oviparous animals. So yolk will provide the nutrients to the developing embryo inside the egg. But as our baby, as our offspring is growing inside the female itself, so yolk sac ashtu ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಬರಲ್ಲ. Because a mother is there, a mother's blood is there to provide nutrient, right? A placenta is going to form now. So ಅದಕ್ಕೆ yolk sac becomes non-functional and vestigial. Vestigial ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will not function, ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, but it will be present. Next, allantois anta. So this allantois, what it will do? It is a small vascularized sac meant for collecting nitrogenous waste. It acts as a kidney anta. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ fetus is a living organism, so it will also do certain life processes, digestion, excretion ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. So whatever nitrogenous waste is released by the fetus has to be stored and sent out. That will be done by allantois. So allantois ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it will be a bag like structure. ಅದರಲ್ಲಿ blood vessels rich ಇರ್ತವೆ. Next, amnion ಅಂತ. So amnion is a thin protective membrane which actually plays a protective membrane role. ಅಂದ್ರೆ ಅದು amnion which surrounds the embryo. ಅದು embryo ನ surround ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. Amniotic cavity, for example, ಇದು embryo ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is a amnion layer. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಫೀಟಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ womb ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರದ ಮದರ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಫೀಟಸ್ ಇಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೋ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಮಗು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀರ್, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್, ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. Okay, so which provides aqueous medium for development and serves as a shock absorber. So if suddenly
a mother will get shock or suddenly something accident happens. So that shock absorber will prevent the fetus from getting something like get ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ತರ ಈ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕೋರಿಯಾನ್ ಹಿಯರ್, ಕೋರಿಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೀಟಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮ್ನಿಯಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಮ್ನಿಯಾನ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಅಲಂಟಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, what is that, nitrogenous waste alva. See the blood capillaries in the allantois, blood capillaries nodi, and this is a fetus, the growing embryo, right? And here you can see the placenta also. Idu placenta disc like ee diagram all clear agilla, I will show in the other diagram. So this is regarding the fetal membranes and the germ layers. I think the concept is clear. Yes girls, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ? Okay, let us proceed to the next slide. Just a minute. I'm sorry. Yeah, next one is pregnancy. So now zygote is divided, morula aitu, blastocyst aitu, implantation aitu, germ layers form aitu, ಅದೇ ರೀತಿ fetal membranes form aitu. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ the announcement will be done that a woman is a pregnant. So what is this pregnancy? It is a period of development between fertilization and birth. Fertilization ಇಂದ birth ವರೆಗೂ ಏನು events ಆಗ್ತಾವೋ, ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾವೋ, ಸೊ ಆ events ಗೆ, ಆ sequence ಗೆ pregnancy ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So the human beings have a gestation period of 9 months. ನಮ್ಮ gestation period ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 months or 280 days ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ವಿಚ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಅದರದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಆಮೇಲೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅಂತ, ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ a woman will go to the doctor for the checkup during pregnancy na, so blood test alli mado ella hormonal test yavudu ide, estrogen, progesterone, cortisol, prolactin ಮತ್ತೆ thyroxine. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಈಗ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಟಿಲ್ ನಾವು ದ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೀಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು, ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫೀಟಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್, ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸಿಗೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That is why there is a formation of a beautiful structure which is called as placenta. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೋಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಇದಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಅಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಅದು ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಗೈಸ್. ಇದ್ರದ್ದೇ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮದರ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ದ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಫೀಟಸ್. ಫೀಟಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಬೇಬಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್, carbon dioxide should again go out from that living organism, that small living entity alva. So that will be done by through this placenta. As the whole structure is a flat cake or a large disc like, very important girls, metadiscoidal. ನಮ್ಮ placenta ಗೆ metadiscoidal ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, our placenta is in the form of a flat cake, ತಟ್ಟೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. That is why the term given is metadiscoidal. Next,
The embryo is attached to the disc by a tube like umbilical cord. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ಫೀಟಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫೀಟಸ್. The fetal part of placenta is produced into number of finger-like villi called chorionic villi, which penetrate into the uterine wall. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ. The fetal part of placenta. So a placenta, it is common for a mother as well as a baby. A fetal part ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, it is produced into number of finger like projection. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, this is a fetal placenta ಇದು, which is connecting to this. So ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, you can see number of finger like projections, number of finger like projections ಅನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ. ಈ finger like projections ಗೆ we will call it as chorionic villi or chorionic villus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ in that villi or a villus you can observe they are rich in the blood vessels. So ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. That is nothing but the blood vessels of the fetus, the blood vessels of a developing baby. Arteries, veins ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that will be there inside the chorionic villi. So ಈ chorionic villi ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, so this chorionic villi will penetrate. ಇದು uterine wall, this is uterus. So ಈ chorionic villi ಏನಾಗತ್ತೆ, they will penetrate into the uterine wall. They will penetrate, they will get inserted into the uterine wall. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, so this chorionic villi actually bath. ಈ chorionic villi ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it will be floating in the mother's blood. Blood is nothing but it is meant for transportation alva. So whatever the mother will take, whatever the nutrients she take, whatever tablets she take, so that all will be absorbed by the blood through this chorionic villi of the fetus. So illi the chorionic villi as it floats in a mother's blood, adu ತಾಯಿಯ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, which is called as hemochorial. Hemo ಅಂತಂದ್ರೆ blood. So it is floating in mother's blood alva. So it is called as hemochorial. Very important. Our placenta is metadiscoidal and hemochorial. That we have to remember. Next, functions of placenta anta bandaga, first transportation of nutrients like amino acid, monosugars, vitamins from maternal blood to fetal blood. It is not that if a mother's eat whatever chapati, the chapati will go into the fetus. Whatever she eats, if she eats panipuri, the panipuri will go into the fetus. ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. So the digestion will take place completely in the mother. So digestion ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, the carbohydrate end product to sugars ಆಗತ್ತೆ, protein end product to amino acid ಆಗತ್ತೆ, fats end product to fatty acid ಮತ್ತೆ glycerol ಆಗತ್ತೆ. So whatever these end products will be there, no, these end products will be dissolved in a blood. ಈ end products ಏನಾಗ್ತವೆ, blood ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆಗಿ that will go to the fetus or a fetal blood. Next, diffusion of gases and stores glycogen and acts as a liver. Diffusion of gases andre the fetus or the baby which is growing inside you, it is also a living organism, right? It also needs oxygen. So when it takes oxygen, it has to release carbon dioxide, right? So diffusion of gases andre exchange of gases ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ placenta takes a main role. Stores glycogen and acts as liver. Glycogen will be formed alva. Glycogen andre ಏನು, the stored food, the stored whatever is there will be converted into glycogen. So ಆ glycogen ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಲಿವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 8th month or 9th month ಇದ್ದಾಗ 7th to 8th month ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. Where it has to store? It will be stored in the placenta. So placenta liver ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, liver of fetus ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ act ಮಾಡತ್ತೆ.
Next, it acts also as an endocrine gland. ಅದು endocrine gland ಆಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. Endocrine gland ಅಂದ್ರೆ its main function is to release some hormones. So placenta certain hormones na release ಮಾಡುತ್ತೆ because it should prepare a mother. It should prepare a female to give birth to a young one. So ಆ ರೀತಿ ಆ female body ready ಆಗಬೇಕು physically as well as mentally. So that those hormones will be released by the placenta. This is regarding the beautiful concept of placenta, guys. Yeah. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ? Shall I proceed? Yeah. If you got bored, please let me know. Be frank. ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. I don't take it wrong. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ 9th the complete gestation period ವರೆಗೂ the progesterone takes the role. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HCG. ಸೊ HCG ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್, it stimulates corpus luteum to secrete progesterone. ಸೊ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂಗೆ you have to secrete progesterone ಅಂತ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? HCG, human chorionic gonadotropin. So these hormones are released by placenta, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HCS ಅಂತ ಇದೆ. HCS ಅಂದ್ರೆ human chorionic somatotropin ಅಂತ. So this promotes growth of an embryo. So embryo growth ಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ, human chorionic somatotropin. Next one we have human placental lactogen. Human placental lactogen. So lactogen anta ide alva, lactogen is related to lactic acid or lactic acid is related to milk. So it stimulates milk secretion by the mammary glands. Parturition aad takshana andre once the baby comes out alva, so the mammary glands should produce milk. So adanna stimulate ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಈ human placental lactogen hormone. Next we have relaxin. Relaxin ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು helps in dilation of the uterus during parturition. Relaxin ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Our cervix will be there, no? Our vagina and the uterine muscles should dilate. Dilate ಅಂದ್ರೆ they have to dilate. ಹೀಗಿರ್ತಾವೆ ಅವು. So those have to open up, stretch ಆಗಬೇಕು ಅದು. So for that stretching, relaxin will be released. ಸೊ ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಡೈಲೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಅಗಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಟಸ್ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಫಿಫ್ತ್ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ 1 month ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ 1 month 1 weekಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು 5th weekಗೆ, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಇದ್ದಾಗ, 2 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು, ವಿತ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ 2nd month. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 monthsಗೆ ಪೊಸೆಸ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ನೇಲ್ಸ್. ಹೇರ್ ಮತ್ತೆ ಉಗುರು ಅಂದ್ರೆ ನೇಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? 6 monthsಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ womb itself. ಸೊ ಅವಾಗ ಫೀಟಸ್ ಯೂಶುವಲಿ 30 centimeter ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂಡ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಸಾಕ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ವೆಜೈನಾ, ದ ಮೇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ where the baby will come out. Uterus lining ide, this is a fetus, and urinary bladder, anus, umbilical cord present. Okay, this is regarding the post fertilization in human. Next we have parturition. Next ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? The baby is ready and the mother has to push the baby
to see the outside environment. So when 9 months complete ಆದ್ಮೇಲೆ 280 days ಆದ್ಮೇಲೆ parturition ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the process of giving birth to a baby. So in some women ಅಥವಾ some females ಅಲ್ಲಿ it occurs normally ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಯುಟರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಹಿಗ್ಗೋದು ಕುಗ್ಗೋದು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುಟರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮದರ್ ಟು ಪುಷ್ ದ ಬೇಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ womb. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಡೈಲೇಟ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಡೈಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಸಿ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ. The head of a baby should come out through that small opening. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, that cervix has to dilate ಅಲ್ವಾ, ಅಗಲ ಆಗ್ಬೇಕು. So that will be done by the relaxin ಮತ್ತೆ oxytocin ಇಂದ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ here you can see the cervix is enlarged, the dilated as well as vagina ಮತ್ತೆ cervix ಎರಡೂ ಕೂಡ dilate ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೌನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ತರ. Once the baby is removed, so what is left inside the mother's womb, placenta iratte, cervix will come to the position, vagina will be in the dilated form only. Vagina dilate age iratte. So this is how the baby is delivered normally. Okay, whatever they call normal delivery, no. So this what happens during the parturition or giving birth to a baby. So how those pains will occur? So you watched in movie alva, hange hinge movies ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆ ಪೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. It is a very dreadful pain, but girls, you are also all are becoming mothers in a future. So as your sister, as your teacher, as your mother, anything whatever you refer me as, so I am telling you it is a natural process. It is a painful process, I agree. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ process ಏನು ಅಲ್ಲ. Okay, so that is why take it positive in your future also. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ baby birth will takes place. When the baby will come out from the female, what will happen to her next? Lactation process begins. So lactation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? That providing milk, the mammary gland should be ready to produce and to feed the milk to the baby ಅಲ್ವಾ. So the lactation will begin by a hormone called as prolactin. Prolactin ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, lactation start ಆಗತ್ತೆ. So the first milk what is formed in the mammary gland of a female alva, it is called colostrum. ಅದಕ್ಕೆ colostrum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This colostrum will be rich in proteins. This colostrum will be rich in antibodies and all. Okay, so this colostrum has to be fed to the baby. So ಈ colostrum ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇಬಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. Okay, so this is regarding the parturition, how the baby will come out from the human being. Okay, lactation ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಲಿತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So here by this we will complete, or we completed human reproduction unit. I hope the concept is clear to everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Okay, fine. Fine, okay. So this is regarding the human reproduction, guys. Now let us solve few questions. Menstruation cycle ಇಂದ ನಾವು questions ಅನ್ನ solve ಮಾಡಿಲ್ಲ. In the next session we will solve complete questions on human reproduction. So today menstruation. Just a minute. Okay.
First question related to menstrual cycle. Which of the following hormone levels will cause release of ovum from the Graafian follicle? So the first question is, which of the following hormone level will cause release of ovum? Ovulation agakke, Graafian follicle in the ovulate agakke, yava hormone role anna play ಮಾಡುತ್ತೆ? High concentration of estrogen, high concentration of progesterone, low concentration of LH, low concentration of FSH. Okay, Komala K answered it. What about others? Priyanka, Jyoti. Yes. Ovulation agakke. What about others? Be fast, guys. Fine. Anvita. Okay. So high concentration of estrogen, high concentration of progesterone, low concentration of luteinizing hormone, low concentration of FSH. The right answer is option number A. So ಅಲ್ಲಿ luteinizing hormone ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, for example, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, high concentration of LH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, that would be an answer. Second question. No new follicles develop in the luteal phase of menstrual cycle because luteal phase ಅಲ್ಲಿ new follicles form ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Option A, follicles do not remain in the ovary after ovulation. FSH levels are high in the luteal phase. LH levels are high in the luteal phase. Both FSH and LH levels are low in the luteal phase. So in the this one, menstruation cycle, we have phases alva. So which is the right answer, guys? Yeah, be fast. Follicles do not remain in the ovary after ovulation. The answer is given by Anvita. Okay, what about others? Priyanka, Jyoti. Fine. So so the right answer is here. Some of them like voted for option A. Follicles do not remain in the ovary after ovulation. That is not the case, guys. So here what happens, due to the hypersecretion ಅಂದ್ರೆ high secretion of LH, luteinizing hormone ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, Graafian follicle ovulation ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. And this luteinizing hormone will not allow other follicles to grow. So option C, LH levels are high in the luteal phase is the right answer. Option C. Next question goes like this. Match the items given in the column with those in column 2. Select the correct option given below. Proliferative phase, secretory phase, menstruation, breakdown of endometrial lining, follicular phase, luteal phase. So what is your answer? Yeah. Match it and let me know. Yeah, I got the first quick answer from Komala, Jyoti. What about others? So we know that menstruation andre breakdown of endometrial lining. So C is 1. Answer C is 1. So answer C is 1 irodu yav option alli? Option A allide, option C allide. Next, proliferative phase anta ide. Proliferative phase. So andre first phase it is always. So adakke follicular phase antanu karitare.
So option column A alliruva 2 option right. So column A alli, so column 1 alli A irodu 2. So option number C is the right answer. So who answered it? Option number C. Komala K answered it. Okay. So option number C is the right answer, guys. Right. Next question. Changes in gonadotropin hormone pulse frequency in females is controlled by circulating levels of gonadotropin hormone release admele. The pulse frequency in females will also vary. So this is controlled by progesterone, progesterone and inhibin, estrogen and progesterone, estrogen and inhibin. Yes. Be fast, be fast. Priyanka answered it. What about others? Fine. So the right answer is here option D, estrogen and inhibin. Estrogen and inhibin. So regarding other questions, we will discuss in the next session, because as my laptop has a very low battery here. Okay. So let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.